Punjab University Chandigarh. Respect law of the land and respect university rules, regulations. ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दीवान आनंद इस हाल दे विच, इस बिल्डिंग दे विच इत्थों दा की हाल है कोई पता नहीं, लेकिन एक चीज़ जरूर पता है, यूनिवर्सिटी की चहल पहल ते चहल कदमी खोण लई कई बारी यतन किए गए। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दी म्यूनसिपैलिटी दे वल्लों यूनिवर्सिटी नूं प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस थमा दिता गया, जिन्हें ना तेला लाया ना मेला लाया कदी इत्थे, ते फिटे मूँह इन्हां दा जिन्हां ने नोटिस दिता पंजाब यूनिवर्सिटी नूं। ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ तो मैं तुहाड़ियां नासां जिहड़ियां ऐसियां सेकांगा लीगली, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हाँ। इस प्रोडक्ट दे विचों ये जिहड़ी सिक्ख्या हासिल की है मैं, जे ये मेरी यूनिवर्सिटी दे लई काम ना आई तो की फायदा इहदा। इहदे जिहड़े सैनेटर सन किसी ने हाँ दा नारा नहीं मारिया, सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने एक चीज़ देखी जरूर, समझी जरूर, सोची जरूर भई जो साडा गरूर है इस यूनिवर्सिटी ने बनाया या वधाया है उसनूं ढाह नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने इत्थे आउण दी ज़हमत भी नहीं उठाई तो कोई कार्रवाई भी नहीं की। हुण तुसीं ये देखो VC ऑफिस दे कोल बच्चों का धरना ते नहीं होया। इस सरकार का मरना जिसने ये काम किया, इस यूनिवर्सिटी नूं खराब किया, इस यूनिवर्सिटी नूं बदनाम करने का यतन किया, ते बच्चों के जिहड़े हक ने खो के, उन्हां दा एजुकेशन का हक खो के, इहदे विच इन्हां ने किस तरह का एक ऐसा कारनामा किया है जिहड़ा सारी दुनिया दे विच आया और बच्चों नूं नारा लाना पिया 10 नवंबर नूं यूनिवर्सिटी चलो। तो ये सामने एक गैसट हाउस है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। तो हुण मेरे नाल प्रोफैसर डॉक्टर अनिल भाटिया जी मौजूद ने, पंजाब के हतैशी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी के हतैशी ने, और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी दे विच उस दिन मेरे नाल आके फिजिक्स डिपार्टमेंट दे विच जिहड़ा नोटिस सी वो देखिया सी, और असी उत्थों दे हैड ऑफ द डिपार्टमेंट नाल गल कीती सी, और मेरा जवाबी कानूनी नोटिस जिहड़ा सी म्यूनसिपल कारपोरेशन नूं चला गया सीगा कि प्रॉपर्टी जिहड़ी है बनाई किसी ने, जमीन किसी दी, जायदाद किसी दी, ते तूं कौन खाम खा। ये म्यूनसिपैलिटी नूं असीं नोटिस दिता सी ते ये कुछ जबानी गल्लां सुन लो अनिल भाटिया जी दे राहीं, जिन्हां ने मेरे नाल इस कार्रवाई च योगदान भी दिता ते सहयोगदान भी दिता। ते अज वो फिर मेरे नाल ने इस यूनिवर्सिटी दे विच असीं आंदे रहने जांदे रहने आ। ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी तो ही पढ़ के इस लैवल रुतबे तक पहुँचे हुए ने। प्रोफेसर सत श्री अकाल। Hello sir, hello, how are you? Ali Patti Sahab, I feel very sad while coming to this university where I was a student way back 55 years ago. And gone are the days,
gone are the teachers, gone are the vice chancellors, and gone are the administrative officers also. Now the current agitation of the students, which is going on for the last 18 days, is a reflection on the very poor and mal administration of the university officials. And government functionaries Yes, as of well. course. Be it of the vice chancellor or the registrar or the deans or the directors. I am sorry to say that students are on strike and not even a single statement from any of the teachers has come forward. And now the university has become a political akhada. Now the students are very innocent. They are vulnerable. They started their agitation because of the dismantling of the Senate, which started in the year 2012, and the seeds were sown by the former VC of Punjab University, Professor Arun Grover. Now, students have nothing to do with the Senate or the syndicate of the university, which are the apex bodies to take decisions for the welfare of the students. But now, politics has entered into this university. The people who are controlling this university, they are mute spectators. The vice chancellor is living in her ivory tower. She will be completing her tenure, 3 years tenure, on 10th of January. And she is keeping her fingers crossed that she may get another extension. But to my mind, this vice chancellor is going to preside over the abortion of the youth. But universities live by self-regulation, and the structure of the university has to be democratic, and there should be open discussion with open and new ideas. But these people are so inimical to the criticism that they cannot tolerate anything. There is a university calendar. Now here there is a board also, respect university rules and regulations. And you will be surprised to know that the university has miserably failed to enforce its own statutes, acts, ordinances and rules in the affiliated colleges, which have been violating the university rules with impunity. And university is a silent spectator. And not only a silent spectator, the university is conniving in all such illegal, irregular and malafide appointments. There are no statutory substitutes for the will to insist on the right standards. But the question is, who will bell the cat? The vice chancellors lack moral courage. They cannot take decisions to make right and upright appointments. They cannot make decisions to take harsh decisions if there is any illegality or if there is any irregularity. So this is a very sorry and shoddy state of affairs of the university, and it is only the students who are at loss. They don't understand that the university administration has played havoc with the future and career of the students. Students flock to this university with a great hope that one day they will come out as a better human being and their financial aspects will be improved. Students from regional areas are coming for better future prospects. Dr. Manmohan Singh, the student of this university, risen to the standards of Prime Minister of India. And Hargobind Khurana, doctor, was also the creation of this and many more. डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ. But well, it may be due to their caliber or it may be due to their destiny also. But you will be shocked to know that Dr. Hargobind Khurana could not get the job of even a demonstrator in the chemistry department. But when he went to USA, you see, he got Nobel Prize for decoding DNA and RNA. So everything depends what kind of environment you are providing to the students, what kind of culture, what kind of ethics, what kind of morals you are inculcating among the students. But here,
there are no ethics, there are no principles, there are no norms, and rules and regulations have been thrown into dustbin. Meaning thereby the Punjab University administration is liable to be prosecuted. Of course, they are to. Now you see, the situation of Punjab is very precarious. It is neither a central university nor it is a state university, because center gives 60% of the grant aid to this university and 40% grant aid comes from the state government. So this university is under suspended animation. It is neither a fish nor a fowl like the Vice Chancellor of this university. Punjab Reorganization Act 1966 says UT status of Chandigarh will remain for 10 years. Who is at fault? Punjab government, central government, Haryana government, or anybody else? What do you feel about this? Why 10 years limit was not finished? And if this would have finished, today it would have been, you see, the state university, none else. Well, you know, And it is as on date state university. you know, Do you well, agree? You know that our unscrupulous politicians, they have their own vested interests. They don't bother about the welfare of the people or welfare of the students. They are concerned with their own name, fame and glory and material aspects. Let the country go to hell. Let the universities go to hell. They don't bother. And education is the key for the development of any country. And we claim that we are a Vishwaguru. But when I see the present standard of education, you see, I am ashamed. I am ashamed. And I still owe a lot to this university, that whatever I have earned, whatever I have achieved in my life, it is all due to this university and the kind of teachers who taught me. It is my university. I keep on coming daily or off and on, at least once in a week or twice in a week. Is it correct? Of course, I mean, such a beautiful infrastructure, there is no dearth of money, but the academic atmosphere has been vitiated totally. I keep on talking to the student, and when I meet a new student, my first question is that do your teachers teach you well? And they say, no sir. ਫਾਕੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ They say, ਮਨੂ "No, sir." ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ They say, no sir. So teachers do not realize their obligation towards the students. Students come with great expectations, with great hope that these are the people who will form their character and who will make their career. But they don't bother at all. Teachers are busy in their petty class war and in petty fringe benefits. and politics also. Politics Of also. course, of course. Thank you, Right, sir? Pet Thank you very Saab. much. Thank you so Thank much you. for Thank joining you. hands with me and for the cause of university. And if the people of Punjab are out for Punjab University Chandigarh, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਉਠੇਗਾ? ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਉਠੇਗਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਬਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ।